and how to create the blocks, right? That we discussed in details. Now let's see the remaining runtime settings. Okay. Let me open the class notes. Okay. So next one is pacing. So what do you mean by pacing? So pacing is nothing but Sir, record the screen, sir. yeah, sure. Okay, so pacing is nothing but wait time between two iterations. Two iterations called as pacing. Okay, again pacing contains three properties. One is okay, let's see that part. So okay, first one, start new iteration as soon as previous iteration ends. Okay, next, start new iteration after start new iteration after previous iteration ends. Previous iteration ends with fixed or random delay. Fixed or random delay of seconds. Okay. Right. And third one, let's say the third one, start new iteration. Start new iteration with fixed or random delay of so and so seconds. Now let's see what is those three properties. Now first one, start new iteration as soon as previous iteration ends. అంటే ఏం జరుగుతుందంటే which means that there is no pacing between two iterations. అంటే pacing is nothing but I can say wait time. There is no wait time between two iterations. ఏంటి ఫస్ట్ ది start new iteration as soon as previous iteration ends, which means that there is no wait time or there is no delay between two iterations. By default, this is the default value. Okay, so this is default selection value, selection option. This is default selection option. Okay, now start new iteration after previous iteration ends with fixed or random delay.
delay. Random delay of in seconds. What happens, we'll see. Okay, ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. So when I select second option, so if you see ఏం జరుగుతుంది, start new iteration after previous iteration ends with fixed delay of so and so seconds. ఏంటి దాని మీనింగ్, వన్స్ ఫస్ట్ ఇటరేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత to start next iteration, or the user has to wait some time, or I can say no need to wait to start next iteration. If you select first option, it won't wait between two iterations, which means ante first iteration complete అయిన తర్వాత immediately it starts second iteration. ఏది first option. Second option లో so first iteration complete అయిన తర్వాత user will wait 60 seconds and starts the next iteration. This is the default value. Okay, that is the default value, but so that will change depends upon the number of users, అంటే ఎంత యూజర్స్ తో మనం టెస్ట్ రన్ చేస్తున్నాము, ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం అచీవ్ అవ్వాలనుకుంటున్నామో దాన్ని బట్టి సో ఈ టైము చేంజ్ అవుతుంది, కాన్స్టెంట్ గా ఉండదు. ఓకే, right? Now let's take, now for time being I'm just keeping the 20 seconds. Okay, now let's save and let's run the test. So before run the test, let's give the iterations. Now let's give the iterations of 3. Okay, click on save. Let's go back, Nidra, downloads, web tours, अरे start the server, whatever now. Okay, I have to restart the machine. Okay, just give me 5 minutes, guys. I have to restart the machine. Okay, then we'll connect it back again in 5 minutes. Okay, let me start recording. Okay, now let's go up, let's go to the runtime settings. Now I given the 3 iterations with the pacing of 20 seconds between the 2 iterations. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. అంటే once first iteration complete అయిపోయిన తర్వాత user will wait 20 seconds, then it continue for next iteration. చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది. If you see what it's showing, waiting 20 seconds for iteration pacing, waiting 20 seconds for iteration pacing. Wait చేస్తుందా, once 20 seconds అయిపోయిన తర్వాత it will start the next iteration. స్టార్ట్ అయిందా, మళ్ళీ second iteration complete అయిపోయిందా, end of the second iteration, waiting 20 seconds, 20 seconds complete అయిన తర్వాత it will start the third iteration. Okay,
Now third iteration started. So like this, it works on the start new iteration after previous iteration with fixed delay. With fixed. What about random? Now let's see the random. Okay, just close this. Now just go to runtime settings again. Instead of fix, you can select random. You know about random. Random is nothing but in between the range. In between the range, it picks any value. ఏదో ఒక వాల్యూని పిక్ చేసుకుంటుంది. Now let's give, I'm just giving for time being 10 to 20 seconds. 10 to 20 seconds. ఏమవుతుంది చూద్దాం. Now let's save and let's replay the script. So ఏం జరుగుతుంది? Waiting 15 seconds, 612 milliseconds. Random గా పిక్ అవుతుందా? 10 to 20 seconds in between range. Now let's see the next iteration, how much time it will wait. Now let's see. So now 18 seconds, 717 milliseconds. Right? So like this, it works the random pacing. Okay, now answer for this. Start new iteration at fixed interval every 60 seconds. Now let's give the 20 seconds. I'm just for time being, and let's save and replay the script and see what happens. What? Showing 17.9. Something wrong. So it's picking random pacing. We'll see that. Okay, so something is fixed interval, but it is picking random. That is wrong. Okay. Now let's see at least whether it can be used, this one or not. Let's save. Okay, now close this. And now it's picking random pacing. Okay. All right. So that's about the the pacing concept. So in reality, I can say, let's take in the real-time concept perspective. Most of the times we used to use the second option with fixed, either fixed or random in the real time. Start new iteration after previous iteration ends with either fixed or random. But you may ask the question, how much time I have to give this here, either fixed or random? Means that I can tell you how we can give the pacing
pacing time when we are moving into the controller part. Keep in mind how much pacing, how much time I have to define. Okay, when I am going to execute my load test, that time I will explain the formula. So how much think time, how much pacing we have to provide. Okay, keep a note on that. Alright, now just click on save. Now, so next option is log. So log, again log contains various options. What do you mean by log? Is nothing but the load runner script log. The load runner script log. Enable the logging, which means if you are enabling the logging, which means that so the log will be displayed in the output window. మనకి అవుట్పుట్ విండోలో ఈ లాగ్ డిస్ప్లే అవుతుంది కదా, ఇది ఎందుకు డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే వై బికాస్ వి ఎనేబుల్ ద లాగ్. దానివల్లనే మనకు లాగ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం లాగ్ డిసేబుల్ చేసేసామంటే లాగ్ విల్ నాట్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ద అవుట్పుట్ విండో. చూద్దామా? Now let's see. So let me keep only one iteration. Okay, now click on save. Now what I'm going to do is I'm going to disable this log. Now click on save. Now replay the script. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. అవుట్పుట్ విండోలో రిక్వెస్ట్ డీటెయిల్స్ డిస్ప్లే అయ్యాయా? ఓన్లీ ర్యాండమ్ సెలెక్షన్ ఫ్లైట్ తప్ప, ఎందుకంటే మనం అవుట్పుట్ మెసేజ్ రాసాం కాబట్టి. సో అది ఒకటి తప్ప మిగతా ట్రాన్సాక్షన్స్ నేమ్స్ కానీ ఏదైనా కోరిలేషన్ వాల్యూస్ కానీ రైట్ పారామీటరైజేషన్ డేటా కానీ డిస్ప్లే అయిందా లాగ్లో? ఐ కెన్ సే అవుట్పుట్ విండోలో. గైస్ హలో, నా వాయిస్ వినపడుతుందా ఎవ్రీవన్? ఓకే, సే ఇఫ్ యు సీ మనం ఇప్పుడు లాగ్ డిజేబుల్ చేసాం కాబట్టి ఇట్ వోంట్ షో ఎనీథింగ్ ఇన్ ద అవుట్పుట్ విండో. వై? బికాస్ we disable the log, which means don't send log into the output window అని అర్థం. మనం లాగ్ ని డిజేబుల్ చేసేస్తే. Now at what situation we can use that particular option to disable the log? అంటే ఏ సిచ్యువేషన్ లో మనం లాగ్ ని డిజేబుల్ చేస్తాము అంటే when we are running the load test or test execution with higher user load. అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 యూజర్స్ లేదా 2000 యూజర్స్ 5000 యూజర్ తో టెస్ట్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు మనము లాగ్ ని డిసేబుల్ చేసేస్తాము. వై డిసేబుల్ చేస్తాము? ఓకే, వై? దర్ షుడ్ బి సమ్ రీజన్ రైట్, ఎందుకు లాగ్ ని డిసేబుల్ చేసేయాలి అనేది. లాగ్ ని డిసేబుల్ చేయకపోతే ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకి డేటా మనకి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ విండోలో అపెండ్ అయింది కదా, అంటే డిస్ప్లే అవుతుంది కదా డేటా. బట్ కంట్రోలర్ లో అలా డేటా డిస్ప్లే అవ్వదు. ఇన్ కంట్రోలర్ ద డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద లాగ్ ఫైల్. మనం ఏదైతే లాగ్ మనం ఇక్కడ అవుట్పుట్ విండోలో చూస్తున్నామో ఆ అవుట్పుట్ విండో లాగ్ మొత్తం ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే కంట్రోలర్ లో టెస్ట్ రన్ చేసినప్పుడు లాగ్ ఫైల్ అనే ఒక ఫోల్డర్ లో ఈ లాగ్ అంతా సేవ్ అవుతుంది. సో లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సేవ్ అవుతుందంటే విల్ ఇట్ కన్జ్యూమ్ ద మెమరీ? మనం ఒక డేటాని ఏదైనా సేవ్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ డేటా మెమరీ అలొకేట్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు మనం లెట్స్ మేక్ ఇట్ మోర్ క్లియర్. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఇదొక ఫైల్ నేను ఇక్కడ పెట్టానంటే ఈ ఫైల్ కి మెమరీ ఉంటేనే కదా నాకు ఫైల్ సైజ్ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ మనకు ఫైల్ సైజు 37.9 KB అని చూపిస్తుంది, విచ్ మీన్స్ దట్ ఆ ఫైల్ అనేది
37.9 మెమరీని ఆక్యుపై చేసింది అని అర్థం. సిమిలర్లీ నేను ఎప్పుడైతే లాగ్ ఫైల్లో స్టోర్ చేస్తానో లాగ్ ఫైల్ విల్ కన్జ్యూమ్ ద మెమరీ, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఎప్పుడైతే మనం 5,000, 2,000, 3,000, 1,000 యూజర్ లోడ్ టెస్ట్లు రన్ చేస్తామంటే దోస్ మెనీ యూజర్స్ యొక్క లాగ్ ఫైల్ అంటే డేటా లాగ్ ఫైల్లో స్టోర్ అవుతుంది. అల్టిమేట్లీ ఇట్ కన్జ్యూమ్స్ ద మెమరీ ఆఫ్ లోడ్ జనరేటర్స్. సో ఒక్కొక్కసారి మన టెస్ట్ ఇన్ మిడిల్ ఇట్ విల్ ఫెయిల్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ కన్జ్యూమ్స్ లాట్ ఆఫ్ మెమరీ ఆఫ్ లోడ్ జనరేటర్స్. సో దానికోసమనే మన హయ్యర్ యూజర్ లోడ్ మేబీ 500, 1000, 1500, 2000, 3000, more than that. If you are running like that, so we will be disabling the log ni disable చేసేస్తాం. ఓకే, క్లియర్ on the enable logging option? Okay, so when you enable logging option, again it having some other options. కొన్ని other options ఉన్నాయా? కరెక్ట్, ఏం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? ఓకే, స్టాండర్డ్ లాగ్. ఓకే, నో, దానికంటే మునుపు ఏముంది? సెండ్ మెసేజెస్ ఆల్వేస్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చి లాగ్ వెన్ ఎర్రర్ అకర్స్ అండ్ లిమిట్ లాగ్ క్యాష్ టు 1 KB. ఏం చేస్తుంది? ఆల్వేస్ అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్? అంటే విచ్ మీన్స్ దట్ whenever I replay my script, the log info will be displayed in the output window always. అంతేనా దాని అర్థం? ఆల్వేస్ లాగ్ ఇన్ఫోని అవుట్పుట్ విండోలో డిస్ప్లే చెయ్యి అని అర్థం. కరెక్ట్? నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ దిస్ సెకండ్ ఆప్షన్? అంటే ఓన్లీ ఫర్ ఫెయిల్డ్ రిక్వెస్ట్. అంటే నేను టెస్ట్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని ఫెయిల్యూర్స్ వస్తాయి, కామన్ ఫెయిల్యూర్స్ వస్తాయి. అంటే ఫర్ దోస్ ఫెయిల్యూర్స్ ఓన్లీ So let me start record. Okay, so let's go back here. Now, log when an error occurs, limit log cache to 1 KB. ఏం జరుగుతుంది అంటే it sends the log message only for failed requests that called as ఎర్రర్స్. అంటే మనకి ఎప్పుడైతే టెస్ట్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా రిక్వెస్ట్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యాయి అంటే ఫర్ దోస్ రిక్వెస్ట్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ సెండ్ లాగ్ ఇన్ఫో టు ద లాగ్ ఫైల్ అని అర్థం. క్లియర్? సెండ్ మెసేజెస్ ఆల్వేస్ అంటే irrespective of either your request is success or failure, it will send messages into the log file or output window in the vfusion. But when controller, it will send that log info to the log file. Always ante. But when you select second option, it will send the log info only for the failed request. Only for the failed request. Okay? Are you clear? Any confusion on that? Okay. Now let's replay the script once. So then అవుతుంది ఏం మెసేజ్ అవుట్పుట్ విండోలో డిస్ప్లే అవుతుంది చూద్దాం. ఏ మెసేజ్ అవుట్పుట్ విండోలో డిస్ప్లే అయింది? జస్ట్ ఇన్ టైమ్ లాగ్ మోడ్, లాగ్ మెసేజెస్ విల్ బి సెంట్ ఓన్లీ వెన్
an error occurs. అదేనా మనకు మెసేజ్ వచ్చింది. ఎందుకు అంటే నా స్క్రిప్ట్ పాస్ అయింది. ఇన్ కేస్ నా స్క్రిప్ట్ ఫెయిల్ అయింటే then only it will display the log into the output window. Now are we clear about these two options? Send messages always, log when error occurs. Everyone? Now let's write it down. Log. So enable logging shows or enable logging option shows or no, not shows, option displays the log info in output window. Output window in Vusion. In controller అంటే మనం లో టెస్ట్ రన్ చేసేటప్పుడు in controller the log info stored in log file. అంతేనా? Next, what is this? Send messages always. Irrespective of pass or fail the request, log will be sent to output window or in log file. అంతేనా? Next, send messages one second. Okay. Next one, send messages only an error occurs. So it sends the messages, it sends the log fail, it sends the failed request log into the output window or log file. Clear? These two options. Next, last one, see detail level log. First one is standard log, second one is extended log. And standard log and extended log. Standard log ante, now let's take
let me enable always. Now మనం ఇప్పటి వరకు ఓన్లీ ఎక్స్టెండెడ్ లాగ్ మాత్రమే చూసాం కదా, పారామీటర్ సబ్స్టిట్యూషన్, డేటా రిటర్న్ బై సర్వర్, అడ్వాన్స్ ట్రేస్. Remember, if we are doing the correlation concept, we enable these options. అవునా? Parameter substitution, data written by server. What do you mean by standard log? Standard log లో ఏం చేస్తుందంటే it just shows the request details in output window. అంతే. If you see, let's replay the script and see what happens. I'm sorry. Now, can I search my username? p_username. That is the parameter name, right? Is it identifying? Can I able to see the parameter data? What username it taken, what password it taken, what correlation values it taken? Is it showing in the output window? Display అవుతుందా ఆ డేటా? Everyone, డిస్ప్లే అవుతుందా ఆ డేటా? ఏ యూజర్ నేమ్ పిక్ చేసింది, ఏ పాస్వర్డ్ పిక్ చేసింది, ఏ డైనమిక్ వాల్యూ పిక్ చేసింది? No, right? So that's called as a standard log. It just shows the request మాత్రమే చూపిస్తుంది, అంతేనా? వెబ్ సబ్మిట్ డేటా రిక్వెస్ట్, దట్స్ ఇట్, అంతేనా? So that is the reason. So we won't prefer in the scripting phase, when you do the correlation or parameterization, we should always select extended log. Which means in extended log, parameter substitution shows, so what are the list of parameters are substituted during the script execution, and data written by server, what data the server is responded back when you send request to the server. Advanced trace will shows the detail level log of each and every request. If you remember, మీరు గుర్తు చేసుకున్నట్టయితే మనం కోరిలేషన్ చేసేటప్పుడు, సో డేటా రిటర్న్ బై సర్వర్ అడ్వాన్స్ ట్రేస్ ఎనేబుల్ చేసి కూడా మనం అవుట్పుట్ విండోలో డైనమిక్ వాల్యూ బౌండరీస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసామా? No? Yes, No, sir. sir. Okay. Let's recollect again. So let me enable this. Click on save. Now let's replay. చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది. Now మనకి సెషన్ ఐడి ఉంది కదా, డైనమిక్ వాల్యూ అదేనా యూజర్ సెషన్. Input type equal to hidden name equal to user session value equal to అదేనా మన లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ బౌండరీస్ with dynamic value. Adena? Yes. So if you enable detail level log with parameter substitution, advanced trace, data written by server, sometimes you can identify the dynamic, not sometimes, most of the times you can identify your dynamic value boundaries in output window also. In output window also. Are you clear now about standard log and extended log?
ఇంకేమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా స్టాండర్డ్ లాగ్ లో ఎక్స్టెండెడ్ లాగ్ లో? everyone? Now let's see the standard log. So standard log shows the request details in the output window. Just request details మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది. Extended log contains 3 properties. ఉన్నాయి కదా? What is those 3 properties? First one is ఏంటి ఫస్ట్ వన్? parameter substitution. Next, second, data written by server. Next, third one, advanced trace. Kana? These are the 3 options. Okay, in real time మనం స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకుంటున్నాం. బట్ రియల్ టైంలో ఏంది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అంటే, ఐ టోల్డ్ యూ రైట్, మనం మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్తో టెస్ట్ రన్ చేస్తున్నామంటే ఈస్ టు ఎనేబుల్ సెండ్ మెసేజెస్ ఓన్లీ అండ్ ఎర్రర్ అకర్స్. సెండ్ మెసేజెస్ ఓన్లీ అండ్ ఎర్రర్ అకర్స్. ఇది మాత్రమే ఎనేబుల్ చేస్తాము. కీప్ ఇన్ మైండ్. Okay, clear guys on the log part? ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా లాగ్ పార్ట్ లో? everyone? No. Alright, now let's see the next option called think time. So what do you mean by think time? Okay, so think time nothing but wait time between 2 transactions. 2 transactions. Think time nothing but wait time between 2 transactions. What do you mean by pacing? Pacing అంటే ఏమి? Wait time between 2 iterations. 2 iterations. Think time is nothing but wait time between 2 transactions. అంటే సే ఇప్పుడు నేను లాంచ్ URL అనే ట్రాన్సాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత లాగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేస్తాను. am I correct? సో లాగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేసే మనకు డూ ఐ నీడ్ టు వెయిట్ సమ్ టైమ్ ఆర్ నాట్, కాల్డ్ యాజ్ థింక్ టైమ్. సో వెయిట్ టైమ్ బిట్వీన్ 2 transactions called as think time. Okay, now let's go back to the script లో చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది. Now let's close this. Now by default మన స్క్రిప్ట్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు depends upon the time we are waiting to perform from one step to another step. So it automatically captures that time. I can say await time ni capture చేసుకొని ఆటోమేటిక్ గా ఫంక్షన్ ని ప్లేస్ చేసుకుంటది. ఏ ఫంక్షన్ అంటే
థింక్ టైం ఫంక్షన్ ని ప్లేస్ చేసుకుంటుంది స్క్రిప్ట్ లో. ఎందుకు అంటే మనం రికార్డింగ్ ఆప్షన్స్ లో, సో లెట్స్ సీ ద రికార్డింగ్ ఆప్షన్స్. ఇక్కడ ఇఫ్ యు సీ హియర్, జనరేట్ థింక్ టైమ్ గ్రేటర్ దాన్ థ్రెషోల్డ్. ఏం చెప్తున్నాం మనము? 3 seconds కంటే ఎక్కువ టైం వెయిట్ చేస్తే జనరేట్ చెయ్యి థింక్ టైమ్ ని స్క్రిప్ట్ లో అనే ఆప్షన్ ని మనం ఎనేబుల్ చేసాం. దానికోసమనే మనకేం జరుగుతుంది? సో థింక్ టైమ్ అనే ఫంక్షన్ ఆటోమేటిక్ గా స్క్రిప్ట్ లో ప్లేస్ అవుతుంది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ దాన్ 3 seconds. అంటే మనం 1 పేజ్ నుంచి ఇంకొక పేజ్కి నావిగేట్ అవ్వడానికి ఆర్ సమ్ డేటా ఎంటర్ చేస్తున్నామంటే ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్, రైట్? ఇట్ వోంట్, ఐ కెన్ సే ఇట్ వోంట్ టేక్ లెస్ దాన్ 3 seconds. ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ దాన్ 3 seconds ఓన్లీ కదా. సో ఎప్పుడైతే మోర్ దాన్ 3 seconds మనం వెయిట్ చేస్తామంటే ఇట్ ఆటోమేటిక్లీ ప్లేసెస్ ద థింక్ టైమ్ ఫంక్షన్ డ్యూరింగ్ ద రికార్డింగ్. దిస్ ఆప్షన్ అదే డిఫైన్ చేస్తుంది. జనరేట్ థింక్ టైమ్ గ్రేటర్ దాన్ థ్రెషోల్డ్. వాట్ ఈస్ ద మై థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ? 3 seconds. అంటే నేను 3 seconds కంటే ఎక్కువ వెయిట్ చేశానంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆ టైం ని క్యాప్చర్ చేసుకొని ఇట్ జనరేట్స్ ఆర్ ఇట్ ప్లేసెస్ ఏ థింక్ టైమ్ ఫంక్షన్. సో దానికోసమనే ఇఫ్ యు సీ యువర్ స్క్రిప్ట్, ఆటోమేటిక్ గా కొన్ని థింక్ టైమ్స్ మన స్క్రిప్ట్ లో ఉంటాయి. చూద్దామా? నౌ లెట్స్ గో బ్యాక్ వన్ బై వన్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, దీంట్లో లేదు. లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ద యాక్షన్. నౌ ఇఫ్ యు సీ ఎంత ఉంది థింక్ టైమ్? బై డిఫాల్ట్ గా 20 seconds ప్లేస్ అయినది, అంతేనా? నౌ లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్. (22 seconds ప్లేస్ అయినది. ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కి? సెర్చ్ ఫ్లైట్ కి ముందు, అంతేనా? నెక్స్ట్ సెర్చ్ ఫ్లైట్ ఎండ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ఫ్లైట్ కి ఎంత థింక్ టైం వెయిట్ చేస్తున్నది, అంటే పిక్ చేస్తున్నది? 12 seconds, అంతేనా? నా సెలెక్ట్ ఫ్లైట్ తర్వాత మేక్ పేమెంట్ చేస్తున్నాం. దానికి ఎంత టైం వెయిట్ చేసిందో చూద్దాం. ఎంత టైం వెయిట్ చేసింది? 19 seconds. సో ఇలా ఆటోమేటిక్ గా థింక్ టైమ్ ను ప్లేస్ చేసుకునేస్తుంది. ఎందుకంటే మనం రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేసాం. ఇఫ్ వీఆర్ వెయిటింగ్ మోర్ దాన్ 3 seconds, జనరేట్ ద థింక్ టైమ్ డ్యూరింగ్ ద స్క్రిప్ట్ రికార్డింగ్ అనే ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేసాం కాబట్టి ఇట్ ఆటోమేటిక్లీ ప్లేసెస్ ద థింక్ టైమ్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్. Okay, now what is the function to use for think time? Function for think time is lr underscore think underscore time of seconds. I can say seconds 5 is nothing but 5 seconds. Okay, instead of 5, I'm just giving x. I'm sorry, x in seconds. So if I give 5 means 5 seconds. Okay, clear? Think time ante ఏంటనేది ఇప్పుడు everyone? Yeah. Now think time also contains various properties. Think time also contains
think time also contains below properties. కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి థింక్ టైం కూడా. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఇగ్నోర్ థింక్ టైం. ఇగ్నోర్ థింక్ టైం. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ ఆప్షన్. సెకండ్ ఆప్షన్, రీప్లే థింక్ టైం యాజ్ రికార్డెడ్. రీప్లే థింక్ టైం యాజ్ రికార్డెడ్. దేనా జస్ట్ విల్ క్రాస్ చెక్ చేద్దాం. Replay think time as recorded. Correct. Next, third option, multiply by recorded think time in think time by, not in, by x. X అనేది చెప్తాను. Next, use random percentage of recorded think time. Use random percentage of recorded think time with min and max. With minimum of x seconds and with maximum of x seconds. Next, fifth one, limit think time by seconds. These are the 5 options are available. I can say 5 properties are available in the think time. Okay. Now ignore think time. Em chestadi ignore think time ante? Even though you define the think time in the script, it just ignores. అంటే think time ని యూజ్ చేసుకోదు, ఇగ్నోర్ చేసేస్తుంది. So that's called as no think time. Ignore think time is nothing but నువ్వు think time ని డిఫైన్ చేసిన స్క్రిప్ట్ లో ఏం చేస్తుంది, ఇగ్నోర్ చేసేస్తుంది. దట్స్ కాల్డ్ as ignore think time. రీప్లే థింక్ టైమ్ యాజ్ రికార్డెడ్ అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే, నువ్వు ఆ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేసామంటే మనకు థింక్ టైం ఏదైతే రికార్డ్ అయిందో స్క్రిప్ట్ లో ఆ థింక్ టైం ని పిక్ చేసుకొని స్క్రిప్ట్ రన్ అవుతుంది. చూద్దామా? Now let's go back. Now what I'm going to do is, now I'm going to select replay think time as recorded. Now just replay the script. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఏం జరుగుతుంది? 20 seconds వెయిట్ చేస్తుందా? అది రికార్డ్ థింక్ టైమే కదా. మళ్ళీ 22 seconds వెయిట్ చేస్తుందా? రైట్. మళ్ళీ 12 seconds వెయిట్ చేస్తుందా? రైట్. మళ్ళీ 19 seconds వెయిట్ చేస్తుందా?
తర్వాత లాగౌట్లో 15 సెకండ్స్ ఉంది, వెయిట్ చేస్తుందా? కరెక్ట్. సో ఇలా యూజర్ వెయిట్ చేస్తాడు బిట్వీన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ యూజింగ్ రికార్డెడ్ థింక్ టైమ్. నెక్స్ట్ వన్, మల్టిప్లై రికార్డెడ్ థింక్ టైమ్ బై అంటే ఏంటి మీరు చెప్పండి. మల్టిప్లై రికార్డెడ్ థింక్ టైమ్ బై, అక్కడ 1 అని ఉంది, అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు రికార్డెడ్ టైం 20 సెకండ్స్ ఉంది కాబట్టి 20 into 1 ఎగ్జాక్ట్లీ. సో నాకు థింక్ టైం 20 ఉంటే 20 into 1, నాకు థింక్ టైం 5 సెకండ్స్ ఉంటే 5 into 1, లేదు 1 బదులు ఇక్కడ నేను 2 ఇచ్చానంటే 5 into 2, 20 into 2. అలా థింక్ టైం ని పిక్ చేసుకుంటుంది. ట్రై చేస్తారా ఈ ఆప్షన్ మీ సైడ్ నుంచి? ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్, యూజ్ ర్యాండమ్ పర్సెంటేజ్. ఇదేం జరుగుతుంది చెప్పండి. ఏం చేస్తుంది? ర్యాండమ్ గా ఒక టైం నుంచి ఇంకో టైం లోపల సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, కొంచెం దగ్గరకు వచ్చా. ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? ఐ మీన్ ఇక్కడ పర్సంటేజ్ లో ఉంటుంది సార్. అంటే ఏంటి? ర్యాండమ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రికార్డెడ్ థింక్ టైమ్. ఏంటి దాని మీనింగ్? రికార్డెడ్ థింక్ టైమ్ లో ర్యాండమ్ పర్సంటేజ్ గా పిక్ చేసుకో. అంటే నా రికార్డెడ్ థింక్ టైం వచ్చి 20 సెకండ్స్ అయితే 20 సెకండ్స్ ని ర్యాండమ్ గా పిక్ చేసుకో. ఎలా? మినిమం ఈస్ 50%, maximum is 150%. Now tell me, what is the 50% of 20? 10. What is the maximum of 150% of 20? 15. What is the 100% of 20? 20. So 20. 25? 30, sorry. 30. So minimum is 10 seconds, max is 30 seconds. In between randomly pick. 10 నుంచి 30 సెకండ్స్ లో మధ్యలో ర్యాండమ్ గా ఏదో ఒక థింక్ టైం ని పిక్ చేసుకో అని అర్థం. ఓకే, నెక్స్ట్, లిమిట్ థింక్ టైం టు ఏం చేస్తుంది? అంటే ఇప్పుడు మనకు థింక్ టైం 19 సెకండ్స్, 20 సెకండ్స్, 15 సెకండ్స్, 21 సెకండ్స్ అలా ఉంది కదా స్క్రిప్ట్ లో. నా దిస్ ఆప్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇఫ్ ద థింక్ టైం అంటే మనం థింక్ టైం ఏదైతే డిఫైన్ చేసామో స్క్రిప్ట్ లో లెస్ దాన్ లిమిట్ థింక్ టైం అయితే ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇట్ ఇగ్నోర్స్ ద థింక్ టైం డిఫైన్డ్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్. ఇట్ విల్ యూజ్ వాట్ ఎవర్ థింక్ టైం మనం లిమిట్ లో డిఫైన్ చేసామో ఆ థింక్ టైం ని పిక్ చేసుకుంటుంది. సరే, రిపీట్ చేస్తున్నాను. నాకు ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ లో నా రికార్డెడ్ థింక్ టైం వచ్చి 20 సెకండ్స్ ఉంది, అంతేనా? నా ఇక్కడ నేను లిమిట్ థింక్ టైంలో లిమిట్ థింక్ టైంలో 5 సెకండ్స్ పెడుతున్నా. నాకు రికార్డెడ్ థింక్ టైం కన్నా లిమిట్ థింక్ టైం లెస్ ఉందా? కరెక్ట్. సో ఏం చేస్తాదంటే, ఇట్ ఇగ్నోర్స్ రికార్డెడ్ థింక్ టైం ఇన్ ద స్క్రిప్ట్. ఇట్ విల్ యూస్ థింక్ టైం యాజ్ 5 seconds in the limit think time.
ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? నువ్వు 20 seconds డిఫైన్ చేసిన స్క్రిప్ట్ లో ఇఫ్ యూ యూజ్ లిమిట్ థింక్ టైమ్ టు 5 seconds ఆర్ వాట్ ఎవర్ 2 seconds ఆర్ 3 seconds ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ యూజెస్ దోస్ థింక్ టైమ్ ఓన్లీ. ఇట్ వోంట్ యూజ్ యువర్ స్క్రిప్ట్ రికార్డెడ్ థింక్ టైమ్. అర్థమైందా? రిపీట్ చేయమంటారు. everyone? అర్థమైంది. Okay, now let's see that. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఓకే, నేను ఇప్పుడు 5 seconds పెట్టాను. Now let's replay the script. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. సో 20 seconds ఇక్కడ, బట్ మనకి ఎంత టైం వెయిట్ చేస్తుంది? ఓకే, 5 seconds కాబట్టి ఫాస్ట్కి వెళ్ళిపోతుంది. కరెక్ట్, 5 seconds ఏనా వెయిట్ చేసేది? నా LR_think అనేది టైప్ చేద్దాం, చూద్దాం ఏం మెసేజ్ ప్రింట్ అయిందో. సో ఏముంది, యాక్చువల్ థింక్ టైం ఎంత ఉంది? 19 seconds, అంతేనా? బట్ ఇక్కడ ఏముంది, థింక్ టైమ్ వెయిట్ 5 seconds అకార్డింగ్ టు లిమిట్. మనం అకార్డింగ్ టు లిమిట్ ఎంత పెట్టాము? 5 seconds పెట్టాం. సో ఇట్ ఇగ్నోర్స్ దిస్ 19 seconds, ఇట్ వెయిట్స్ ఓన్లీ 5 seconds. ఓకే, అర్థమైందా? సో లైక్ దిస్ ద థింక్ టైమ్ వర్క్స్. నా సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే, సో బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ లో ఏం చేయాలి అంటే, వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ recorded think times in the script and fix the think times properly between the two transactions. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఈ రికార్డెడ్ థింక్ టైమ్స్ అన్ని రిమూవ్ చేసేసి మనం స్టాండర్డ్ థింక్ టైమ్స్ ను ప్లేస్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో టు యూజర్ ఇన్ ఇట్. ఇప్పుడు మనం ప్లేస్ చేయాలి కదా. సో ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, అంతేనా? లాంచ్ వరల్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది. దెన్ ఇక్కడ ఎండ్ అయింది, అంతేనా? నా నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యే మునుపు బిట్వీన్ 2 transactions కదా, అంటే లాంచ్ వరల్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత లాగిన్ స్టార్ట్ అయ్యే మునుపు మనం ఏం చేయాలి, థింక్ టైమ్ ని ప్లేస్ చేసుకోవాలి, అంతేనా? ఇప్పుడు నేను థింక్ టైం ప్లేస్ చేశాను, 5 seconds ని ప్లేస్ చేశాను. ఎప్పుడు? బిట్వీన్ ద 2 transactions, అంటే లాంచ్ వరల్ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అయ్యి లాగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యే మునుపు నేను థింక్ టైం ని ప్లేస్ చేశాను, అంతేనా? నౌ నెక్స్ట్, నౌ లాగిన్ స్టార్టెడ్. లాగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ అయిందా? లాగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎండ్ అయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎండ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ యాక్షన్ లో ఉంది. స్టార్ట్ అయ్యే మునుపు ఇక్కడ 20 seconds ఉంది. నౌ ఐఎమ్ మేకింగ్ యాస్ 5 seconds. నౌ ఇప్పుడు ఏమైంది, క్లిక్ ఆన్ ఫ్లైట్స్ అనే ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది. దెన్ ఎండ్ అయింది. ఎండ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ సో సెర్చ్ ఫ్లైట్. సో దానికంటే మునుపు మనం have to keep the think time. Next, search flight start అయింది, ఎండ్ అయింది. ఎండ్ అయిన ఇమీడియట్ గా నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. సెర్చ్ ఫ్లైట్ అనే ట్రాన్సాక్షన్ ఎండ్ అయిపోయింది, ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇన్ బిట్వీన్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ద థింక్ టైమ్ 5 seconds. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ ఎండ్ అయింది, నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది. బిట్వీన్ దట్ ఐఎమ్ గివింగ్ 5 seconds. నౌ మేక్ పేమెంట్ స్టార్ట్ అయింది, ఎండ్ అయింది. నెక్స్ట్ మేక్ పేమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం, లాగౌట్ చేస్తున్నాం, అంతేనా?
Now let's we use a run. Logout చేసే మునుపు మనం we have to keep the 5 seconds think time. ఇప్పుడు నేను అన్నిటికీ స్టాండర్డ్ గా థింక్ టైం 5 seconds ని డిఫైన్ చేశాను. This is the standard, okay, but it may vary. Either it's more than 5 seconds, or maybe less than 5 seconds. అది నేను కంట్రోల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత చెప్తాను ఎంత థింక్ టైం పెట్టాలి, ఎందుకు, ఏంటి అనేది. ఓకే, ఎవరివన్ క్లియర్? సో ఇన్ యువర్ స్క్రిప్ట్ ఆల్సో జస్ట్ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేయండి రికార్డెడ్ థింక్ టైం ఏదన్నా ఉంటే. సో జస్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రికార్డెడ్ థింక్ టైం మేక్ ఇట్ యాజ్ 5 seconds బిట్వీన్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. బిట్వీన్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే ప్లేస్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎండ్ అయిపోయి సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యే బిట్వీన్ లో మనం థింక్ టైం ని ప్లేస్ చేయాలి. అంతేనా? నాకు ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అవుతుంది, బిట్వీన్ 2 transactions అన్నాం. దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యే మునుపు నేను థింక్ టైం పెట్టాలి. అదే కదా బిట్వీన్, కరెక్ట్? Yes, sir. ఎస్. సో బిట్వీన్ మీన్స్ వన్స్ ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత థింక్ టైం, దెన్ నెక్స్ట్ స్టార్ట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇప్పుడు మనం అదేనా చేసామా? యూజర్ అని ఇట్లా ఏం చేసాం, ఇక్కడ లాంచ్ URL కంప్లీట్ అయింది, దెన్ లాగిన్ స్టార్ట్ అయ్యే మునుపు బిట్వీన్ లో మనం థింక్ టైం ని ప్లేస్ చేసాం. అలాగే లాగిన్ ఎండ్ అయింది, ఇక్కడ ఎండ్ అయిందా, ఇక్కడ లాగిన్. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చి యాక్షన్ లో నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. సో బిట్వీన్ దట్ మనం థింక్ టైం ప్లేస్ చేసామా? నా క్లిక్ ఆన్ ఫ్లైట్ స్టార్ట్ అయింది, దెన్ ఇక్కడ ఎండ్ అయింది. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యే మధ్యలో మన థింక్ టైం ప్లేస్ చేసాం. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, సెర్చ్ ఫ్లైట్. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ద థింక్ టైం. ఓకే, ఎవరివన్ క్లియర్? ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? No. Okay, so that's about the think time concept. And in tomorrow class, I don't want to complete all the steps in one day. So మీకు 1 day లో కంప్లీట్ చేసిన మీకు అర్థం కాదు. So let's complete remaining steps in our tomorrow class so that we can complete the web protocol scripting. Okay, everyone? Okay. Okay, so be practice చేయండి. Okay, practice చేయాలి, it's very important. Okay, then we can continue remaining topics in tomorrow class. Okay, let's connect same time tomorrow also. So tomorrow Saturday, but no problems. I want tomorrow morning as well as evening timing class. Saturday Sunday both the timings, I get morning as well as ఈవినింగ్. ఎందుకంటే మనం మేబీ నా సైడ్ నుంచి కానీ మేబీ ఫెస్టివల్స్ ఇష్యూ వల్ల కానీ మనం చాలా లీవ్స్ తీసుకున్నాం. సో వీ హ్యావ్ టు కవర్ దోస్ లీవ్స్ని కవర్ చేయాలి. లేదంటే యునో ద క్లాస్ విల్ గో స్టిల్ ఫిబ్రవరి సెకండ్ వీక్ వరకు వెళ్తుంది. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, మనం జస్ట్ 20% కూడా కంప్లీట్ చేయలేదు టాస్క్. ఓకే, so let's connect tomorrow morning 7 o'clock and evening. Once finish our class, then we can see our feasibility, all people feasibility on the evening time. Okay, okay guys, let's chill. So I will share the recorded session, today class recorded session with you all. Okay, okay guys.